Purnamapam Vishuchiputam Atra Surupam Rupam Tasya Muri Purim Maturim Voshuatim Radha Kundaram Girivaram Ahoradikam Hadavasam Praktu Isaprateta Kripaya Shri Guru Tam Natosmi Gurave Gaura Chandraya Radhikaya Tarali Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namah Ananda Lila Maya Vikrahaya Hima Bhadivyatschavi Sundaraya Tasmai Mahaprema Rasapradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Bhaktya Vihina Apurada Lakshay Chilpasta Kamari Torang Kamadi Hipamahitam Shanam Prapana Vrinde Namaste Charanara Vendam Vrinde Namaste Charanara Vendam Govinda Sundar Shikanda Shekhar Smaha Samurali Manada Radhikara Sakamama Kripanidhe Supriyachana King Kurim Kuru Tavaivasmi Najivame Tvayabana Iti Vikaya Devitam Namam Jarantikam. First of all, I offer my Sastang Dandavat Puspanjali, my heart like flowers thousands of times, at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmadev Paramaradhatama Guru Pada Padma, Nitya Lila Pravishta Om Vishnu Pada, Ashtotara Satasvi Rupanugachari Varya, Sila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev, to Srila Prabhupada, and to all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis. Vanchakalpatarusa Kapasa. Shri Gurudev ki. Now, please come with me to the other side of Jamuna, to Gokul Mahavan, to the house of Nanda Maharaj, Nanda Bhavan. Сейчас отправляйтесь со мной на другую сторону берега Ямуны, на сторону Гакул Махаваны и Нанда Бхаваны, дома Нанда Махараджа. Yashoda Maiya, she had some doubt. She thought, why is my boy stealing from the houses of the neighbors? Perhaps the butter in our house does not taste so good as theirs. Яшода Майя раздирали сомнения. Она недоумевала, почему наш сын отправляется в дома других людей и крадет там масло. Может быть, масло в нашем доме не настолько вкусное? So she milked her best cow, whose milk was fragrant like lotus flowers. И она подоила свою лучшую корову, молоко которой отдавало ароматом лотосов. And she left the milk curdling into yogurt overnight. Она оставила молоко для того, чтобы оно закисало в простоквашу на ночь. And then she took rest and she slept, holding Krishna in her arms.
После этого она прилегла отдохнуть и удерживала Кришну на своих руках. The next day was Deepavali. Следующий день – это был день Дипавали. So on that day, it's a holiday, she had dismissed the servants of the house and they had gone to their places. И поскольку этот день является выходным днем, поэтому она распустила всех работников по домам. And also, they themselves were busy because very soon an annual folk festival was coming called Indra Puja. И сама по себе она тоже была очень занята, потому что шел канун ежегодного народного фестиваля, который называется Индра-пуджа. So then, very early on that Deepavali day, Rohini Maya, along with her son Balaram, they had accepted the invitation of Upananda, Nanda Maharaj's eldest brother, and on a magnificent golden chariot, Rohini Maya left early in the morning with Balaram И на следующее утро, to the house of Upananda. в день Дипавали, Рахини Майя с Баларамом, она отправилась в дом Упананды по его приглашению. Упананда – это один из братьев Нанды Махараджа. Так она села на золотую колесницу и отправилась к нему гостить. When Yashoda Maya woke up, she was ready to go and churn the yogurt. So Krishna was sleeping with his hand on her breast. She slipped out and she put a cushion next to Krishna. So Krishna was sleeping like this, thinking, my mother is here. И когда мама Ешоды проснулась, то она собралась отправиться покатать йогурт. И рука Кришны в этот момент, она лежала на ее груди, и так, чтобы он не заметил ее отсутствие, вместо себя она подложила подушку. So then Yashoda Maya, she dressed and then she went and she sat with a big pot of yogurt that she had prepared. She put some milk on the stove to boil and then she began to churn the yogurt. И тогда мама Ешоды, она оделась, собралась и отправилась к большому глиняному горшку для того, чтобы покатать йогурт, в то же самое время поставив молоко согреваться на плите. So while Yashoda Maya, she was churning the yogurt, she was singing about the sweet pastimes of her son. И в то время, пока она занималась покатанием йогурта, она воспевала сладостную песню о тех играх, которые совершал ее сынишка. How by the mercy of Lord Narayan, he had been saved from Putana, Shakatasura and Trinavarta. Как по милости Господа Нараяна она была спасена от Путаны, от Шакатасуры, от Триниварты, от всех этих зловещих демонов. And how her son, by his mischievous pastimes, was giving joy to all the residents of Braja. И как ее шаловливый сын своим поведением, своим непослушанием доставлял радость всем жителям Браджа-Гокула. And singing, oh, may you quickly grow and become strong and healthy and have a long life. И она пела: пусть ты поскорее повзрослеешь, станешь здоровым, сильным. So as Mother Yashoda was churning and singing, her hairs were standing on end and tears began to flow from her eyes. И по мере того, как мама Ешоды повторяла этот йогурт, по мере того, как она воспевала свои сладкие песни, слезы заструились у нее из глаз. So Krishna said, Naham vasami vaikunte yoginam hridayeshu cha yatra gayanti madbhakta tatatistami narada. I don't live in Vaikuntha, I don't live in the hearts of the yogis, but where my devotees are singing my glories, oh Narada, I am there. Да, сам Кришна свидетельствует, они не живут на планетах Вайкунтха, они живут в сердцах йоги, но там, где мой преданный воспевает мои святые имена, я пребываю там. So, Kirtan is like a akarsha, parama akarsha mantravat. It's like an akarsha mantra. That means like one type of tantra or magic that can attract a person and bring them towards you. И киртан, он подобен парама-карша мантра-ват, то есть он подобен такой мантре, тантре, которая привлекает ваше внимание и не оставляет вас безразличным, пленяет сердце полностью. So baby Krishna, when he was sleeping, being attracted by the prem, the love of Mother Yashoda's kirtan, he began to wake up and he was feeling with his hand like this, then he realized, oh, it's a pillow, not my mother. И по мере того, как Кришна спал, в силу влияния величайшей любви, премы своей мамы, Ешоды, он начал просыпаться.
И вдруг он почувствовал, что рядом с ним лежит отнюдь не мама, а какая-то подушка. And he tried to get down from the bed, but he's quite small, so he lay on his belly and wiggled to the edge of the bed and then slowly slid off the bed. И Кришна постарался спуститься сам с кровати, но спуститься, как обычно спускаются люди, он не мог, поэтому он перекувырнулся на животик и ножками вниз сполз с кровати. He's wearing only golden nupur, На нем надеты только золотые нупуры. and he has a golden chain with some tinkling bells around his waist. И на поясе у него надеты такие звенящие колокольчики. He has a necklace with some pearls. Ожерелье из жемчугов надеты на его шею. And his mother, to protect him from Burinata, from evil eye, has decorated his eyes with thick black kajal. И мама для того, чтобы избавить его от заглажи, она подводит его глаза каджалом. And Sri Krishna was rubbing his eyes Черной подводкой. Кришна начинает тереть глазки and crying, Maya! и плача взывает «Мама!». Just like a singer says, Sa-re-ga-ma-pa-tha-ni-sa. His calling became louder and louder. Maya, Maya, Maya. Подобно тому, как певец слышится «Ре-га-ма, па-да-ни-са». Вот так же и Кришна поет «Моя, моя, моя, моя». But see, Krishna Nam is more powerful and merciful than Krishna himself. Но Кришна нам и наш Though they are Кришна non-different. гораздо более But Nam has more mercy. милостивы, чем сам Кришна, хотя они не отличны друг от друга. So Yashoda Maya was absorbed in Krishna Nam. Krishna, she did not hear his calling. И Йашода Майя, будучи погруженной в воспевание имен Шри Кришны, она не слышала плача самого Шри Кришны. He wiped the kajal from one eye. Он стер каджал с одного глаза, But the other eye, the kajal was being washed by his tears. So he had one black stream of tears and one white stream of tears. а с другой стороны каджал продолжал стекать, и поэтому у него был белый след от слез и черный след от слез. And the tears, they were falling on his little fat belly and then meeting in Triveni. Like Ganga and Yamuna meeting in the Triveni of his navel, Nadi. И таким образом один поток спускался, другой поток спускался прямо на толстенький животик. Кришна спускали два потока и встречались вместе с, который называется пупок, то есть кривление. He came stumbling towards Mother Yashoda and he put one hand on the grinding stick and with the other hand he pulled off her veil. И Кришна побежал к маме, схватил ее одной ручкой за вуаль, другой ручкой схватил ее за ступку. So Yashoda Maya was absorbed in singing and then suddenly she saw, oh, her beautiful son was there, very hungry, and she picked him up and began to feed him her breast milk. И вдруг Йашода Майя отвлеклась от Киртана, увидела, что ее маленький сынок пришел к ней, и она тут же дала ему свою грудную молоко. Now, Bhakti became Bhakti Rasa. И сейчас Бхакти трансформировала в Бхакти Расу, Because the flowing of the milk is one type of sattvic bhav. потому что течение There are молока 8 sattvic bhavs, but for Vatsalya Ras there's 9, there's an extra one. является одной из сатвика бхав. Обычно мы говорим о том, что есть 8 сатвика бхав, но в Ватсали расе течение молока из груди является 9 сатвика бхавой. So when Vibhav, Anubhav, Sattvika Bhav and Vyavachari Bhav, they mix together with the Sthayi Bhav, then Bhakti becomes Bhakti Rasa. Когда вибхав, анубхав, сатвика бхав и вачари бхав смешиваются со стаей расой, то это производит расу, трансцендентные оттенки вкусов. So Krishna was enjoying, tasting the prem of Yashoda in the form of the milk flowing from her breast. И Шри Кришна он наслаждался, вкушая прему, любовь Йашоды, измывая молоко ее груди. But in the next room, there was a pot of milk on the fire. Но в следующей комнате кипятилось молоко на огне. That milk was thinking, see, Krishna's belly is ananta, unlimited. Молоко размышляло, животик Кришны, он ананты, безграничный. And the breast of Mother Yashoda, that means her Vatsalya prem is unlimited. И грудь, то есть означает прямо мама Йашоды, ананты, безграничная. So this milk will go on forever, and Krishna's tasting will go on forever. When will I get a chance to serve Krishna? Это молоко будет продолжаться вечно, Кришна его также вечно будет пить. А когда же у меня появится шанс служить?
So, if I cannot serve Krishna, what's the use of being alive? Если я не могу послужить Кришне, зачем мне вообще существовать? Bhakti bina jagatera nahi avasthan. Without devotion, the whole universe is useless. Бхакти бина джагадара нахи авастан. Без преданности Кришне вся вселенная пуста. Like our Narottam Das Thakur has prayed. Kinova achaye prana ki sukha paiyo Narottama das khino nagelo mariyo. Alas, I have not served Krishna. So what is the use of staying alive? There's no happiness without Krishna's service. I should have died long ago. Значит, подобно тому, как Шрила Наротtam Дас Тхакур молился в Лиле, в ходе своей жизни не совершал служение Шри Кришне. А если я не служил Шри Кришне, то в этой жизни не было никакого счастья. Лучше бы я сразу умер. So then the milk decided to commit suicide and was jumping out of the pot into the fire. That means it was boiling over. И тогда молоко просто решило покончить со своим убийством и начало выливаться из кастрюли, то есть означает, начало кипятиться, выпирать. Seeing this, Yashoda Maya, she told Krishna, oh, just sit here and watch this yogurt pot. I'll be back in just a moment. И тогда мама Ишода, она сказала Кришне, оставайся здесь, наблюдай, а я сейчас приду, там разберусь с молоком. You know that Putana has the strength of 60,000 elephants. And when she tried to take Krishna off her breast, oh child, leave me, muncha, muncha. But she could not get rid of him. А вы знаете, что Путана была наделена силой 60 тысяч слонов. И когда Кришна ухватился за ее грудь, она стала терять жизненный воздух, потому что она его высасывала. Она стала кричать: «О, Мунча, Мунча, о, ребенок, оставь меня!» And he was only 6 days old. И ему было всего 6 дней от роду. But now Krishna is 2.5, he's so strong. Но сейчас Кришне уже 2,5 года. And he's like a monkey holding onto the breast of Mother Yashoda with both hands and both legs and his mouth. With all his strength. И он, как обезьяна, уже со всеми силами, 2 руками, 2 ногами ухватился мамой Ишодой и ртом тоже And ухватился. Mother Yashoda only with one hand, left hand. Oh, sit down, Baitu. Мама Ишода просто легким движением левой руки в одно мгновение, ну-ка сядь, This is the power of Prem. подставила его от себя. Это сила Премы. And she quickly ran to save the milk. И быстро она побежала во имя спасения молока. One may say, if she loves Krishna so much, why is she leaving him to go to the milk? И кто-то может задаться вопросом, но если она испытывает такую сильнейшую любовь к Шри Кришне, почему же она ринулась, оставив Кришну спасать молоко? Oh, this is the nature of Braja Prem. Таковой является природа Браджа Премы. Thaddam ata surit priyatma tanaya pranasayastat krite. Lord Brahma has said, the bridge basis, they have given their homes, their wealth, their children, their bodies, their pran, their mind, everything to Krishna. Господь Брахма молится, Браджаваси, они оставили свои дома, свои семьи, свое богатство, свои тела, свои умы, свою прану и все предали Шри Кришне. Ananya mamata Vishnu, mamata prema sangata. So even though in prem there is mamata, possessiveness for Krishna, it's appropriate to have more possessiveness for those things that please Krishna. И несмотря на то, что мама-то в преме является определяющим фактором по отношению к Шри Кришне, но тем не менее это приемлемо, если у нас будет отношение привязанности больше, даже чем к самому к Шри Кришне, к тому, что связано со служением Шри Кришне. Mother Yashoda thought, from my breast milk, I cannot make paneer, I cannot make kheer, I cannot make dahi, yogurt. Мама Ишода думала, из своего грудного молока я не смогу сделать ни панир, ни кир, ни But дахи, I ни can make йогурт. all these delicious things for Sri Krishna from that milk. So she put him down and went to save the milk. Но из этого молока, что греется на плите, я смогу сделать все эти вкусности. Поэтому Кришну она быстро отложила и побежала спасать молоко. Oh, in this way, she is just like Shri Guru. Таким образом, она ведет себя как Шри Гуру. Shri Guru is absorbed in the bliss of serving Sri Krishna. But Shri Guru is so kind. He can, for some time, leave the service of Krishna to go to take care of the disciples who are crying, oh, how will I attain Krishna?
and he'll go and give mercy to them. И несмотря на то, что Шри-Гуру, он всегда пребывает в состоянии блаженства, потому что он каждое мгновение своей жизни совершает служение Шри Кришне. Но Шри-Гуру настолько милостив, что он может оставить свое служение Шри Кришне ради того, чтобы прийти к своим ученикам, о которых он позаботится. И почему он их позаботится? Потому что они страждут, они думают, как я могу обвести Шри Кришну, и Шри-Гуру милостиво одаривает их своей So if we want to do bhajan and attain the mercy of Gurudev, you have to have a mood like that milk. И если мы хотим совершать баджан и обрести милость Господа, то тогда следует совершать такой же баджан, как совершало это молоко. As Rupa Goswami Pada said, Prachinanam bhajanam atulam duskaram sringvato me nairasyena jwalati hridaya bhakti leishala sasya. Visvadri chintava agaharata tava karna karuna vichin asha bindukshitam idam upaitantre hanta shaityam. Or Rupa Goswami said, when I remember the great devotees in the past, like Drona and Dara, like Dhruva Maharaj, and see how they did intense sadhana, giving up eating, giving up sleeping, giving up drinking, meditating day and night, even stopping their breathing. When I see the intensity of the sadhana of the great devotees of the past, then I compare with myself and think, bhakti leishala sasya. I have not even a trace of devotion. Шрила Рупа Госвами Пад молится, что когда я памятую о тех преданных, которые совершали свой интенсивный баджан в прошлом, такие как Дрона, Дара, Dhruva Махарадж, как они оставили сон, как они прекратили пить, как они прекратили даже дышать, медитировали днями и ночами. Когда я думаю о том, какова является моя садхана по сравнению с этими величайшими личностями, я понимаю, что моя садхана даже еще не началась. И нет даже ни малейшего следа моей садханы. Jwalati hridayam, and my heart is burning with hopelessness. Сердце мое сгорает от безнадежности. But at that time, I remember that Krishna, his waves of mercy are so unlimited. He gives mercy to all living entities, from Lord Brahma down to an ant even. Even he gave mercy to Agasur, who is the embodiment of all sins. So when I remember, Hey Krishna, Karuna Sindhu, Dina Bandho Jagatpate, Gopisha Gopika Kanta, Radha Kanta. When I remember that Krishna is an ocean of mercy, then one drop of hope appears in my heart, and I'm able to live for one more day. В это время, когда я медитирую, я начинаю размышлять о том, насколько безгранична милость Шри Кришны. Почему? Потому что он даровал свою милость даже по такой величайшей личности, как Брахма. Он даровал свою милость от Брахмы до муравья всем. Например, он дал освобождение Агасури, который является сам по себе олицетворением всех грехов. И поэтому, когда я думаю о том, что милость Шри Кришны, она подобна океану, то я надеюсь лишь на то, что хотя бы одна капелька этой милости, она коснется меня от страдания Шри Кришны. Я смогу прожить тогда еще один день. Mother Yashoda sprinkled cool water on the milk and took it off the fire. Мама Yashoda, она сбрызнула молоко водой и слила его с огня. In the meantime, Sri Krishna was so angry. Hey, I have not finished. В то же время Кришна был настолько рассержен, я еще не допил мамино грудное молоко. And he was biting his lips. Он прикусил губу. And stamping his feet. Топнул ножкой. And he thought, oh, I should teach her a lesson. И подумал, сейчас преподам ей урок. So he picked up a stone for grinding spices, a pestle. И он поднял такой специальный пестик, поднял пестик для молочения специй. And he threw it at the yogurt pot. И бросил его в глиняный горшок. Not at the top, at the bottom. Но бросил он не в верхнюю часть этого горшка, в нижнюю. So when the pot cracked a hole at the bottom, by the pressure, then
It was a surprise even for Krishna. The yogurt sprayed out all across the kitchen. И по законам физики так получилось, что получается, рыбку он проделал в самом низу горшка, и йогурт просто как спрей вообще ливанул по всей кухне. Кришна это привело в необычайный восторг. He thought, oh, it's very pretty. He was clapping his hands. Он подумал, как это здорово, начал хлопать в ладоши. But he was really looking for some butter. А на самом деле он масло искал. So with both his small red hands, he was sloshing around in the yogurt looking for butter, but actually she had not been churning for long enough yet. И своими маленькими розовыми ручками он начал там вот рыться, смотреть, а где же масло, но не мог его найти, потому что йогурт еще не схватился. So being unable to find any butter there, Krishna saw the door was open to the next room and he saw butter hanging from a swing, from the rafters. И тогда Кришна, будучи неспособным разыскать масло в этой комнате, он увидел приоткрытые двери в другую комнату, и там он увидел уже горшки, подвешенные к потолку. So he thought, when my mother comes back, I'll be in trouble. Подумал, как сейчас мама вернется, значит, у меня будут проблемы. And there's no butter here, there's butter there. Let me go there and close the door. Тут масла я все равно не нашел, сейчас я перейду в ту комнату и закрою за собой дверку. So see Krishna, he fled the scene of the crime and went to the next room and closed the door behind and closed the latch. Оставил место преступления, отправившись в другую комнату и закрыв за собой дверь. Then he climbed onto a grinding mortar, Забрался на стул, hookah, and he reached up and he began to take butter and eat the butter. потянул руку к горшку и начал поедать масло. Oh, some monkeys came also Обезьяны пришли тоже, and some crows. и к вороне. Why? Because when the monkeys in the army of Hanuman, they were serving Lord Ramachandra. At that time, Lord Ramachandra had no opportunity to feed them delicious things. So now in this incarnation, those monkeys came to Braja and Krishna with his own hand was feeding them. И суть заключается в том, почему обезьяны пришли. Потому что в то время, когда армия Ханумана, состоявшая полностью из обезьян, служила Господу Рамачандре, в тот момент у него не было никакой возможности отплатить ему дань благодарности. И поэтому все эти обезьяны, они прибыли сейчас в Братью, Кришна мог их в полной мере благодарить, облачая лагу. Even that crow that stole his makan and roti the other day, that crow came as well with his friends and Krishna was also feeding him. Даже эта ворона, которая у него украла макан и роти, то есть лепешку, на которой лежало масло, она тоже пришла и наслаждалась. Because they are the dynasty of Kakabhushandi. Потому что эта ворона принадлежала к династии Какабушанди. In the meantime, Madhya Yashoda was coming from the stove there back to the place where she had been churning yogurt. В то же самое время мама Яшода возвращалась от плиты в другую комнату, где первоначально она кормила Кришну молоком. She saw the yogurt all over the floor. Она увидела весь этот беспорядок. Йогурт был распределен. At that time, she heard Akashvani. В этот момент она услышала Акашвани, небесный Because all голос. the devatas, they are also very eager to try to see the baby pastimes of Krishna. Потому что всем деватам тоже крайне любопытно понаблюдать за лилами, которые совершает Шри Кришна. So the Akashvani said, "Oh, your little black bumblebee, he broke open the lotus bud, but there was no pollen in there. So now he's gone to another lotus and he's relishing the pollen there." И тогда этот Акашвани, этот небесный голос, он изрек: твой маленький черный шмель, он не смог найти в этом лотосе никакой пыльцы. И поэтому он разгромил этот лотос и отправился к другому лотосу, где сейчас он наслаждается. The Akashvani said, "Oh, you have shown great skill in cooling down the hot milk, but you'll be more praiseworthy if you can cool down the anger of your baby." Акашвани сказал: ты проявила величайшие навыки в том, как ты усмирила это кипятящееся молоко убегающее. Но теперь тебе надо проявить еще больший навык и усмирить гнев твоего разбушевавшегося сына. So Krishna thought he was very intelligent leaving the scene of the crying. But what he did not think of is he walked through the yogurt. So wherever he went, he left a trail of yogurt footprints. И Кришна сам в себе, он размышлял, что как он умно поступил, что он замел все следы, не понимая того, что он очень много наследил, поскольку масло было на его стопках. Just as a detective can always find some clue
where has the thief gone? So Mother Yashoda, she followed the trail of Krishna's yogurt footprints. Подобно тому, как искусственный детектив, он может методом дедукции определить, собирая крупицы информации, куда отправился преступник, также мама Ешода шла по следам Кришны. And she very slowly and silently opened the door and peered inside and saw her son with his back to her and feeding the monkeys and feeding the crows. И так медленно и очень тихо мама Ешода, она открыла дверь и увидела следующую картину. Сидя к ней спиной Шри Кришна, прямо из горшка кормил обезьян и ворон, которые собрались вокруг него. She thought, he's so naughty. Она подумала, такой I'll have to шаловливый, teach him a lesson. придется проучить его. So she took a stick in her hand, Она взяла палку в руки, in her right hand, and she began to sneak up on Krishna. и начала подкрадываться к Кришне. So just as a cat knows how to walk with such gentle steps that they will not even make a sound on dry leaves, so Mother Yashoda was sneaking up on Krishna from behind. И подобно тому, как кошка знает искусство того, как пройти без всякого звука по сухим листьям, подобным же образом мама Ешода очень аккуратно кралась к Шри Кришне. Just then, because the monkeys and crows were facing this way, they saw Mother Yashoda coming with a stick. So the monkeys began to run outside and climb the trees, and the crows were flying away. So, where are you going? Where are you going? Then he realized, someone's behind me. И поскольку Кришна сидел к маме Ешоде спиной, а вороны и обезьяны сидели лицом к маме Ешоде, они увидели, как она входит с палкой в комнату, и они тут же в окна повылетали, обезьяны позапрыгивали на деревья. Кришна не мог понять, куда вы отправились. This realization came just in time because Mother Yashoda's son was just about to grab him, and Krishna quickly jumped down from the grinding mortar and on his little legs began to run for his life. А внезапное озарение пришло как раз вовремя, потому что Кришна смекнул, что мама Ешода позади него, он спрыгнул с этой ступы и побежал бежать изо всех сил. So then, Mother Yashoda was chasing him, and he was going in a zigzag way because Mother Yashoda is quite healthy. And so she couldn't change the direction so quickly. И Кришна улепетывал от мамы Ешоды зигзагом, потому что он знает, что она в весе, она такая здоровенькая, и она не могла его так догнать, то есть он усложнял ей положение. Then, Sri Krishna had an idea. Потому что Кришна родилась идея. He saw the main gate, and he thought, my mother is not fully decorated with ornaments and everything, and she'll be embarrassed to be seen chasing me in the street. So I'll go out of the main gate, she will not follow me there. И Кришна подумал, мама, она еще не украшена, она еще не одета подобающим образом для того, чтобы выходить на улицу, и он увидел главные ворота, и ему в голову пришел такой план, я сейчас выбегу за эти ворота, и точно мама за меня не погонится. So he ran out of the gate, and Mother Yashoda came up to the gate and she stopped. Then she looked left and right. It's Deepavali, it's a holiday, no one is out in the streets. And then she also kept running. И тогда Кришна выбежал за ворота, мама Ешода подбежала к воротам, посмотрела налево, направо. И поскольку это был день Дипавали, выходной, никого еще не было на улице, она увидела, что улицы пусты, и помчалась за Кришной. So Mother Yashoda was chasing Krishna. She could not catch him. But then she lifted a stick like this, as if she were to throw it at him, and Krishna flinched. Мама Ешода преследовала Шри Кришну, но ей никак не удавалось его догнать. И тогда она занесла палку над головой, так как будто собиралась бросить ее, и Кришна закрылся рукой. And then with her left hand, she caught his right hand. И своей левой рукой она схватила правую руку Шри Кришны. And Krishna, being afraid of the stick, he was running behind her legs, this side and then that side, trying to get behind her so that she couldn't hit him. И Кришна, испугавшись палки в руках мамы, он начал бегать у нее между ног, налево, направо, так стал. And he was wiping his face on her skirt, so the evidence of eating the butter would be removed. Tampering with evidence. И также он не преминул возможности обтереть свою личико, ее юбку, потому что он запятал следы своего преступления. She said, "Oh, you are a thief. Look at this stick." Она сказала, ах ты воришка, посмотри на эту палку. And Krishna was afraid. Tears were streaming from his eyes. Oh my God, don't beat me, don't beat me. Кришна испугался, слезы заструились из его глаз. Он говорил, мамочка, только не бей. Seeing that he was so afraid, she thought, oh,
I don't want to traumatize him, so she put away the stick. И видя сильный страх в глазах своего сына, мама Ишода, она испугалась возможности того, что она его может травмировать ему психику, и тогда она спрятала за спину палку. Mother Yashoda said, "You are chore." Мама Ишода сказала: «Ты чор». Krishna said, "There is no chore in my father's dynasty. Perhaps there's a chore in your dynasty." Шри Кришна ответил: в династии моего папы нету чора. Может, в твоей династии есть чора? Because before Krishna had heard Nanda and Yashoda having a discussion about their ancestors. So Mother Yashoda had one ancestor named Chora Ghosh. Потому что до этого Кришне довелось услышать диалог между мамой и папой, когда они обсуждали своих предков. И они говорили о том, что в династии мамы Яшоды был такой предок, которого звали Чор Гош. So, discounting the fact that he's also from Mother Yashoda's line, he said, "No, there's no chore in my father's dynasty. Maybe there is in yours." И это тоже доказывает, что он принадлежит династии мамы, да? Он говорит, что, возможно, нету чора в папиной династии, в династии папы нету чора, но, возможно, в твоей династии есть. She said, "Tell me the truth. Who broke the yogurt pot?" Мама Яшода сказала: ну-ка говори правду, кто разбил глиняный горшок? He said, "It was the danda of the Bhagavan. Это было данда, It was the наказание punishment of Бхагавана, God." наказание Господа. She said, "No. Она сказала: нет, You always, when we prepare the butter to give to the brahmanas for yagya, I suspect that you always go and you steal it first." И мама Ишода говорит: нет, я подозреваю, что это именно ты крадешь масло, которое предназначается для яги брахманов. You see, if someone will follow all the vidhi, then Krishna will not accept the offering until you ring the bell and chant the mantras. Видите, если вы следуете Витхе, всем правилам и предписаниям, то Кришна не примет ваше подношение, если вы не произнесете надлежащие мантры. He will not accept the offerings of the Vedic brahmanas until they perform the ritual. То есть пока браманы начнут ритуал со всеми звонами в колокольчик, со But всеми in мантрами, Braj, Кришна не the примет love of the подношение. Brajvasis is so sweet that it makes Krishna hungry all the time. And without any mantra, without even offering to him, he comes and steals it. Но во Брадже любовь Браджавати настолько интенсивна, настолько сильна, что Шри Кришна испытывает чувство голода практически постоянно. И он приходит и без всякого приглашения ворует. She said, "Tell the truth, who broke the yogurt pot?" Мама Ишода сказала: ну-ка говори правду, кто горшок разбил? He said, "Oh, mother, when you got up and quickly ran away, then your big, in villages, the ladies, their ankle bells are very big. He said, then your big ankle bells, your nupur, broke the pot when you were running away." И Кришна начала править, сказал: мама, когда ты так резко выбегала из комнаты, то твой нупур, то есть твой ножной колокольчик, а у деревенских жителей у них такие большие, крупные нупуры, крупные колокольчики, ты задела этим нупуром горшок. Is it true? Это правда? Braja ko Brajendra Pur, Habo Gopi Kanupur, Jabo go Brajendra Pur, Habo Gopi Kanupur. Narottam Thakur said, "Oh, when will that day come when I'll become a Nupur on the feet of Braj Gopis?" Наротам Тхакур молится, когда же настанет тот день, когда я стану нупуром, ножным колокольчиком на лодыжках Гопи. Tade Charni Madhur Madhur Bhajibo go. And then when they run to Krishna, I will sing sweetly. И когда они бегут к Шри Кришне, Madhur Madhur Bhajibo go. то тогда я услышу этот звон ножных колокольчиков Браджа Гопи. It is a metaphor. Это метафора. This metaphor is, "Oh, I am your Nupur," means I'm very attached to your lotus feet, and wherever you go, I will follow you. Это метафора. На что она намекает? Она намекает на чувство сильной привязанности. То есть, куда ты пойдешь, я последую за тобой, потому что я твой нупур, который всегда пребывает с тобой. Krishna said, "Oh, your Nupur has broken the pot." Кришна сказал: это твой нупур горшок разбил. And I was not stealing. Я не крал. I am completely innocent. Я полностью невиновен. I saw that monkeys had come into our storeroom. Я увидел, как обезьяны залезают в нашу кладовку, So I went there to protect the yogurt. а я тут же отправился туда для того, чтобы защитить нашу And I йогурт. tried to stop them, but they splashed the yogurt on my face. Я старался избавиться от этих обезьян, но они просто пригоршню йогурта выбросили мне прямо в лицо.
And then, when I saw you with the stick in your hand, then I became afraid of you. So even though I was innocent, that's why I ran away. И потом, когда я увидел тебя вбегающей в комнату с палкой, то я испугался твоего гнева, и поэтому я, в свою очередь, сбежал. And now mercilessly, you have caught me and you want to beat me. И как это не милостиво, теперь ты меня поймала, хочешь меня наказать. Actually, it's amazing. На самом деле это удивительно. Lord Brahma has said, Pantastu koti shatavatsara sampraganyo vayora tapi muneyo vayo munipungavanam sopyasti yaprabhada sin avichincha tattve govindamadi purusham tamaham bhajami. The great yogis who have controlled their pran and gone into the trance of meditation, they are siddha yogis. They can fly at the speed Vayuratapi Manaso. They can fly at the speed of wind. They can even fly at the speed of mind. But they cannot catch Sri Krishna. И как это удивительно, что Господь Брахма молится, он говорит о том, что величайшие йоги, которые могут контролировать свою прану, которые могут контролировать свой ум, которые могут погрузиться в медитацию, они являются сидха-йогами, йогами, которые достигли совершенства, ваюра, тапи, манасо, то есть они могут контролировать свой ум, они могут передвигаться со скоростью мысли, со скоростью света. Avichincha tattva. He is inconceivable reality. He cannot be approached by the arohapanta, ascending process, only by the avarohapanta, the descending process of bhakti, with kripa. When kripa of the Lord comes, only then it's possible. И тем не менее, Шри Кришна, он является авичинтной татвой, то есть его невозможно достичь через путь аварох, его невозможно достичь путем Ароха-панты. Его можно достичь только путем авароха-панты, то есть своими собственными усилиями штурмовать верховную абсолютную истину невозможно, только когда он явит свою милость нам, мы его сможем узреть, достигнуть. So, though Mother Yashoda, she is not like a yogi who flies through the sky. She has bhakti, that makes her more powerful. And what the yogis cannot attain, Mother Yashoda being a simple gopi of Braja and being quite healthy, as they say here in India. Still, she was able to catch Gopal. И мы видим, что мама Ешода, она не подобна тем сидха-йогам, которые могут летать, но тем не менее, насколько более могущественной личностью она является. То есть очень легко и просто, даже несмотря на то, что она немного в теле, она берет и просто ловит Шри Кришну. So as Krishna was explaining all of the excuses, explaining how he was innocent, then Mother Yashoda said, "The Bola, you big mouth, you loquacious person." И по мере того, как Шри Кришна приводил и эти оправдания, и те, вот он пытался всяческим образом доказать свою невиновность, мама Ешода сказала: ты барабала, ты балабол. Oh, even though she reminded him of his great dynasty, you are the son of Nandaraj, who is a great sadhu. Ты являешься сыном Нанды, который является величайшим саду в свою очередь. But you have become Bandar Bandhu, friend of the monkeys. Но ты стал Бандар-банду, другом обезьян. And by associating with these monkeys, you have become just like them. И общаясь с этими обезьянами, естественно, ты уподобился им. So Krishna had been crying, but he still could not get any sympathy from Mother Yashoda. So he tried another plan. Кришна рыдал, но тем не менее никакой симпатии он не смог привлечь на свою сторону со стороны мамы Ешоды. И он придумал следующий план. Threatening and guilt. He said, Угрозы. Then, if I am like a monkey, I'll go to the forest. I'll run away to the forest. Но если я как обезьяна, я уйду жить в лес и буду жить с этими обезьянами. Then Mother Yashoda became afraid. She thought, if I go to do my housework, this is stubborn boy. He may run away. So I'll make a baby harness, I'll tie him around the waist and then with another rope from there to the grinding mortar, because that was his accomplice, his partner in crime. And then he can only play in the area which has a radius, the length of that rope. So he can play, but he won't be able to run away into the forest. Don't think that she tied him like tying someone to a post. Not like this. One rope around the waist and then from the back, like a baby harness. So he has a little room to move.
Мама Ишоды думала, сейчас мне предстоит заниматься домашними делами. И если этот упертый малыш, он будет настаивать на своем, еще чего доброго, действительно в лес убежит. И тогда она придумала такой план. Она решила привязать его к ступе, но таким образом, чтобы создать такие детский поводочек такой, то есть чтобы он бегал по радиусу вокруг своего сопричастников, сообщников преступления. И так она его привязала, то есть не так, как привязывают тебя к дереву полностью, а она привязала его так, чтобы он в радиусе уходить. A ribbon from her hair, but it was 2 fingers too short. So she took she had 2 ribbons in it. She took the other one, tied it together, and still it was 2 fingers too short. Мама Ишоды достала веревку из своих волос, попыталась связать Шри Кришну, но ей не хватило длины веревки на длину 2 ее пальцев. В волосах у нее было 2 веревки, она взяла вторую, но и со второй у нее не получилось этого проделать. Так было на 2 пальца короче. When Yashoda was trying to tie him, Krishna was calling Rohini loudly, "Oh, Rohini Maya, come and save me!" И когда Ешода пыталась связать маленького Кришну, то Кришна пытался призвать на помощь Рахини Майю. Он сказал: Рахини Майя, пожалуйста, приди, спаси меня. But to no avail, because that morning Rohini Maya had gone with Baldev to the house of Upananda. Но он не знал, что Рахини Майя вместе с Балдевом отправились в дом Упананды этим утром. But hearing Krishna's loud calls, so many neighbors came and surrounded Mother Yashoda and began to laugh. "Oh, so now you believe us. Now he's doing mischief in your home. You didn't believe us before, but now you believe us." И тогда, слыша эти громкие вопли, соседи начали подтягиваться, увидели, что происходит какая-то семейная драма, и стали говорить: вот так, Ешода, ты нам не верила, теперь ты видишь сама, как он жалобливо может себя вести, сама теперь его наказываешь. Yashoda Maya said, "Bring some ropes from your home." Ешода Майя сказала: лучше веревки из дома принеси. And they began to bring ropes, and she was tying the ropes end to end. But every time she put them around the waist of Krishna, it was 2 fingers too short. Ей стали приносить веревки, которые были вроде бы достаточно длинные, но каждый раз, когда она пыталась связать Шри Кришну, все время не доставала длины 2 пальцев. Her Sakhis began to laugh. She said, "Oh, hey Yashoda, it is not written on your forehead that you can bind your son. Саки начали смеяться. That fate is not written on your forehead." О, Ешода, у тебя на лбу не прописано, это судьба, что сегодня тебе удастся связать твоего сына. But Mother Yashoda said, "He is my child, he was born from my womb, I must bind him." Мама Ешода сказала: он мой ребенок, он был рожден из моего лона, поэтому я должна его связать. Mother Yashoda thought, how is it that it's always 2 fingers too short? Мама Ешода подумала: как так? Все время на 2 пальца коротка нитка. Then she remembered. Gargacharya had said, "Tasman nandatmajo yante narayana samo gunai." Sriya kirtanubhavina gopayasya samahita. Just yesterday we were there in the Goshala of Nanda Maharaj. И тогда мама Ешода вспомнила изречение Гаргачари, который мы упоминали с вами вчера, находясь в Гошале Нанда Махараджа. So she thought that because Nanda Maharaj is so pious and always worshipping Lord Narayan, so Lord Narayan sends his Shakti and acts sometimes through Krishna. But Krishna himself, he doesn't know what he's doing. И мама Ешода надумала: Нанда Махарадж настолько чистая личность, настолько благочестивая личность, что Господь Нарайан одарил Нанду Бабу таким замечательным сыном, который имеет качество Господа Нарайана. Сам Кришна их не подозревает. So from very early in the morning till almost noon, she could not bind him. И с утра практически до полудня ей никак не удавалось его связать. Why? These 2 fingers represent 2 things. 1 finger represents sadhana. That is, in our spiritual life, we have to practice with a great determination and humility and one-pointed attention. И о чем это говорит? Ananya. О чем это говорит? Это говорит о том, что в нашей духовной жизни всегда должно присутствовать 2 составляющие. Прежде всего, первая составляющая – это садхана. То есть мы должны быть решительными в нашей духовной жизни, исполнены смирения, однонаправленного внимания, ананьяты. We should know that our sadhana will not be enough. Но также мы должны отдавать себе отчет в том, что On наши top садханы of that, there should be kripa, Krishna's mercy. And when the sadhana and kripa come together, then
we attain Krishna Prem and Krishna is bound by that love. Но мы должны также осознавать, что одной нашей садханы не будет достаточно, поэтому сверху этой садханы нам просто необходима крипа, милость. И когда две эти составляющие, садхана и крипа, то есть наши собственные практики и милость свыше, сойдутся воедино, то тогда мы обретем Кришну прему, тогда мы свяжем Кришну веревками своей любви. Like a person who has fallen in a well and another person lowers the rope to take them out. Подобно тому, как если человек свалился в колодец, другой на помощь ему сбрасывает веревку. The person in the well has to hold tightly to the rope. That's like your sadhana. But unless the other person pulls the rope, then you will not be lifted up. So both things are there, sadhana and kripa. Both are necessary. Если человек свалился в колодец, то другой сбрасывает ему веревку, и тому, кто сидит в колодце, ему просто необходимо ухватиться за эту веревку. Это означает, что мы должны совершать садхану. Но в полной мере тот человек, который держится за веревку, он зависит от милости того человека, который будет тянуть эту веревку, то есть крипа. Поэтому всегда эти две составляющие необходимы в нашей духовной жизни. So our sadhana, our practice is just like holding out a begging bowl. Наша практика, она подобна тому, что мы чашу подаяния просим вытянув вперед, выставляем вперед. Begging for Krishna to put his mercy there. Так мы молим Кришну, пожалуйста, Кришна, одари нас своей милостью. So drištva parashramam Krishna kripayasit svabandane. When Krishna saw that Mother Yashoda became so tired, her face was reddish, she was covered in perspiration, the flowers had fallen from her hair, then he felt sorry for her. And at once, by the influence of Yoga Maya, in Krishna's Kripa Shakti, then with the very first ribbon that she took from her hair, she bound the waist of Krishna. И когда Кришна увидела, что мама Яшода, она так тяжко трудится для того, чтобы связать ее, и у нее ничего не получается, несмотря на то, что она уже настолько устала, несмотря на то, что капельки пота выступили у нее на лбу, несмотря на то, что все цветы попадали у нее из волос. Тогда Кришна, он сжалился над мамой Яшодой, тогда его крипа шакти проявила себя, и самой первой веревкой, которой она пыталась связать его изначально, она быстро связала Шри Кришну. Then from behind she tied another rope around the grinding mortar, and then she went with the Sakhis in the house. The job was done, and now Krishna was secured. He could not run away to the forest. Связала животик Кришне, другую потянула веревочку до ступы и отвязала эту ступу и отправилась совершать свои домашние дела. Oh, then all of Krishna's little friends came there, and they were laughing. Oh, your mother has punished you today. И все маленькие друзья Шри Кришны сбежали с него и начали смеяться. Ага, твоя мама тебя связала сегодня. They tried to untie the knot, but they could not do it. Why? Because the knot that was tied by Vatsalya Rasa, Vatsalya Prem, could not be untied by their Sakya Prem. Они пытались развязать Шри Кришну, но им это не удавалось. Почему? Потому что тот узел, который был связан с Васалией Премой, не под силу, то есть логической любовью, не под силу развязать тем, кто пребывает в Саки Расе, то есть тем, кто испытывает чувство друга по отношению к Шри Then Кришне. Sri Krishna looked, and out in the courtyard, he saw two trees, Yamal Arjuna trees. И Шри Кришна взглянул, и во дворе дома он увидел два дерева, Ямал-Арджуна дерево. And he remembered that 100 years before, 100 years of the demigods, the Nalukuver and Manigriv had been cursed by Narad Muni to stand in the courtyard of Nanda Maharaj as trees. And he wanted to. Narad Muni had said, oh, when Krishna appears, he will liberate you from this life. And so, to keep true the words of Narad, Krishna began to crawl towards those trees, and the boys were pushing the grinding mortar behind him. И тогда Кришна вспомнил, что порядка 100 лет назад Налакувер и Манигрив были прокляты Нарадой в том, чтобы стать деревьями во дворе Нанды Махараджа. И Нарада пообещал, что когда Кришна родится, то он освободит вас от вашего проклятия. Для того, чтобы исполнить слова своего чистого преданного, Кришна начал карабкаться к этому дереву, и мальчики сзади, они тоже подталкивали эту ступу. Krishna crawled between the two trees, and the grinding mortar got stuck. And then Krishna, he pulled like this, and there was a tremendous explosion, sound of an explosion, and the two trees fell, this side and that side, so that Krishna in front and the boys behind, no one was hurt.
И тогда Кришна, он пролез между двумя деревьями, и когда он захотел полезть дальше, ступа застряла между двумя деревьями, и вдруг раздался огромный, неимоверный такой громовой грохот, и два дерева, они рухнули с одной стороны и с другой стороны, не задев, не повредив, никакого увечья не нанеся ни мальчика, ни Кришне, потому что Кришна был впереди, а мальчики сзади. The earth shook and the sound was like thunder. It was so terrifying that all over Brajamandal, everyone who heard it fainted and fell to the ground. And they were unconscious for one danda, 24 minutes. И раздался громогласный грохот, земля задрожала, и тогда все, кто были в Браджамандале, услышав этот страшный звук, они упали без сознания на 24 минуты. When Nanda Maharaj came to external consciousness, he ran there with so many other cowherd men to that spot and saw the trees uprooted and Krishna playing there. И когда Нанда Махарадж очнулся, то вместе с другими мужчинами из деревни он побежал к этому месту, и он увидел, что деревья вырваны с корнями, он увидел Кришну и других мальчиков. When Krishna saw his father coming, though he was very happy and he was laughing, when he saw his father coming, he turned on the tears. И Кришна с мальчиками, они уже начали играть, им уже было весело, они уже And смеялись. began breathing Но как только to get sympathy. Кришна увидел папу, у него тут же сменилось настроение, и ему стало себя так сильно жалко. И вот он перешел в настроение слезливости такой. He's so manipulative. Для того, чтобы симпатии папы на свою сторону привлечь, он такой он манипулятор. Nanda Maharaj, he took one laddu out from his pocket and gave it to Krishna. Нанда Махарадж достал ладу из кармана и дал Кришне. And said, oh, what happened? И он спросил, что случилось? There were little boys there. The little boys didn't faint because they were playing with Krishna. Там были маленькие мальчики, они все видели, они не упали без сознания, потому что они играли с Кришной. One boy was so excited. He said, Krishna, he pulled down the trees. И один мальчик, он был в таких сильнейших эмоциях, он просто заикаясь сказал, Кришна вырвал эти деревья. And two devatas came out. И два девата, они вырвались наружу. Oh, wearing golden armor. На них были золотые доспехи. And they were talking to Krishna like this. И они разговаривали с Кришной вот так. And then they circumambulated Krishna and flew away. И потом они обошли Шри Кришну, и потом они улетели. All the coward men the children make up so many stories. Все пастухи подумали, Господи, вечно эти дети какие-то истории рассказывают. But one coward man was scratching his head. He was thinking. Но один гоп задумался, начал голову себе чесать так. Nanda Maharaj said, who tied you? Нанда Махарадж спросил, кто связал тебя? Then Krishna whispered in the ear of Nanda Baba, Maya has done it. И Кришна прошептал в ухо Бабы, моя это Then сделала. Nanda Maharaj became somewhat angry. И Нанда Махарадж, он так рассердился. Why did she tie my son? And now a great accident happened. He could have been harmed. Как она могла связать моего сына? Случился величайший инцидент, он просто мог погибнуть. So then it was difficult, but Nanda Maharaj untied Krishna because he has Vatsalya ras. But he does not have as much prem as Yashoda, so he could untie it, but with great difficulty. И тогда с величайшей трудностью Нанда Махарадж он отвязал Шри Кришну. Почему? Потому что у мамы Ишоды немного больше любви, чем у Нанда Махараджа. Но, тем не менее, он тоже наделен этой вассаной премой, поэтому все же это удалось, хоть и не без трудностей. Then Nanda Maharaj took Krishna and Balaram to Balaram came back with Rohini Maya, and with Krishna and Balaram, Nanda Maharaj took his meal. И тогда Нанда Махарадж взял уже Кришну и Баларама, который к тому времени вернулся с Рахини Майи, и они отправились кушать. Yashoda was in the Antapur. Яшода находилась в Антарпуре. She had cried so much, even she had no more tears left, and just sitting in silence. Мама Яшода находилась во внутренней части дома, она уже выплакала все слезы. Feeling so guilty over what she had done. И ее терзало чувство вины за то, что она сделала. This is always the dilemma of the parents. I have to punish, otherwise the child will be spoiled. But did I punish too much? The
they are always in a dilemma over how to find the balance. Родители знают, они всегда пребывают в такое деление. Так вроде и наказать надо, но не слишком ли сильно я его наказываю, не травмирую ли я его. So then, Nanda Maharaj and Krishna and Balaram, they rested together. И Нанда Махарадж, Кришна и Баларама, они были вместе. And in the afternoon, he took them to the Goshala. И после полудня Нанда Махарадж забрал их в Гошану. And he had some sugar candy. And he was milking the cows directly into the mouth. Krishna and Balaram were going like this. And they had the Ushnadara. That means directly fresh, warm milk sprayed into their mouth from the udders of the cows. And Baba gave them some sugar candy. So they're chewing the candy and drinking the warm milk. У Нанды Махараджа были такие кусочки сахара в кармане, и он начал и прямо из вымени коров совершать то, что называется ушнадара. То есть он вот это свежее парное коровье молоко, он начал прямо направляя вымя в ротике Кришны Баларама, принять их этим молоком и давал им сахарные конфеточки. When their bellies were full, then Nanda Maharaj sat down with them and was teaching them how to write write their first letters. И когда они наелись вдоволь, то тогда Нанда Махарадж присел с ними и начал обучать их санскритскому алфавиту У. And the whole day, Yashoda was fasting. Весь день And all of her Sakis also. Весь день Яшода постилась, и все ее саки тоже. So then, Tungi, Pivari, Kovala, Atula, the aunties of Krishna, came also with Rohini Maya. And they approached Nanda Maharaj. И тогда Тунги, Пивари, Атула, другие гопи, они подошли к Нанде Махараджу. And they said, oh, Yashoda and her Sakis, they have not eaten the whole day. И они сказали, Яшода и ее подруги, они ничего не кушали в течение целого дня. Nanda Maharaj said, what can I do? This is the fruit of anger. If you surrender to your anger, then you have to suffer. Нанда Махарадж сказал, ну что я могу с этим поделать? Он является плод гнева. Если ты прогневишься, то тогда придется за это страдать. Those ladies, gopis, they said, no, Yashoda is so soft-hearted. Но гопи возразили, нет, Яшода, она такая мягкосердечная. And they said, Krishna, come to your mother. И они сказали, Кришна, пойдем к маме. Krishna said, no, I will stay with Baba. Кришна сказал, нет, я с папой остаюсь. So then the wife of Upananda, Tungi, she said, oh, you will stay with Baba. Then whose milk will you drink? И тогда жена Упананды, Тунги, она сказала, хорошо, ты с папой останешься, а молоко ты что пить будешь? Krishna was very stubborn. He said, oh, my Baba, he will give me the milk, Ushnadara, directly from the udders of the cows and sugar candy. Кришна был очень упрямым. Он сказал, мой папа накормит меня ушнадарой, то есть прямо из вымени коров меня будет поить и еще давать мне сладкие конфетки сахарные. And who will you play with? А с кем ты будешь играть? I will play with Baba and with my brother. Я буду играть с папой и с братом. So then, Nanda Maharaj, he said, Krishna, why don't you go to Rohini? И тогда Нанда Махарадж сказал, Кришна, почему бы тебе не отправиться к Кришне? Krishna said, I was calling Rohini, but she never came to save me. Кришна So I'm сказал, not going to her. я звала Рахини, но она не пришла мне на помощь, поэтому не собираюсь к ней идти. So then, Rohini told Balaram, go and bring Krishna. Because Balaram is very strong. Usually he can defeat Krishna in wrestling. So Balaram went to grab Krishna, but Krishna threw him over. And Balaram failed. И тогда Рахини мне сказала, Балараму, иди, приведи Шри Кришну, потому что Баларам обычно очень сильный, и легко может победить Шри Кришну. Баларам направился к Шри Кришне, но Кришна начал отпихивать его, и в итоге Балараму не удалось его привести. And Krishna, slipping out the grip of Balaram, Krishna ran and jumped into the lap of Nanda Baba. И увиливая от того, чтобы Баларам его схватил, Кришна, он так быстренько забрался на колени Нанды Бабы. Nanda Maharaj could understand that Yashoda was in so much pain. Нанда Махарадж мог понять, что Яшода испытывает He understood that Krishna loves his mother, but this quarrel had come about. So he was very intelligent. He knew how to reveal Krishna, the love in the heart of Krishna for his mother, that Krishna was hiding at that moment.
Нанда Махарадж, разумеется, он знал, что Шри Кришна очень сильно любит свою маму. Но поскольку эта ссора состоялась, то теперь эта любовь, она сокрыта. И Нанда Махарадж, он необычайный молодец. То есть он знает, как тонким образом проявить эту любовь Кришны к своей маме, потому что сейчас эта любовь сокрыта. So then, to reveal that love, Nanda Maharaj held up his hand like this and said to Krishna, "Oh, if you tell me, I can beat your mother. I'll beat her for what she has done, if you want." И для того, чтобы проявить эту любовь, Нанда Баба сказал, если ты хочешь, то я могу и вот побить твою маму, чтобы она не сокрушалась от того, что And when Krishna saw his father raise his hand like this, then with both hands, he grabbed his hand. No, no, no. И когда Кришна увидел, что папа так руку занес, то Кришна тут же ухватился за его руку обеими своими руками, возражая, нет, нет, не надо. So already he was making Krishna's love for Madhya that he was hiding start to manifest. И уже Нанда Баба, он потихоньку начал вызволять вот эту любовь из сердца Кришны, которая на данный момент была сокрытой. So then Nanda Maharaj said, "Oh Lala, what will happen if Maya will..." And by this, he indicated the word that means the opposite of lives. I'm not going to say the word. И тогда What if she will... Нанда Махарадж, он сказал, а что если твоя мама и так щелкнул пальцами в ознаменование того, что является противоположностью жизни. Я даже не хочу говорить, что это за слово. And thinking that he would lose his mother in his childish mentality, he began to cry. And he jumped from the lap of Nanda Maharaj and ran to Rohini. And Rohini picked him up and ran into the Antapur, where Mother Yashoda was sitting with closed eyes, and put Krishna in the lap of Yashoda. И тогда маленький Кришна, он быстро ринулся в руки Рахини Мары, и Рахини Мара его подхватила и быстро повела его в Антарпур, в комнату, где с закрытыми глазами сидела мама Йашода, и Кришна ринулся к ней. And when suddenly Mother Yashoda saw her son was in her lap, she placed her chin on his head and she began to cry loudly. И когда Кришна добрался до мамы Йашоды, и мама Йашода почувствовала, что Шри Кришна сидит у нее на коленях, то она положила свой подбородок на голову Кришны и стала горько-горько плакать. And Krishna was crying, Yashoda was crying, all her Sakhis were crying in the Antapur, and hearing their crying outside, Nanda Maharaj and others, tears also came in their eyes, so all Gokul was crying. И тогда Кришна разрыдался, мама Йашода расплакалась, все ее саки тоже расплакались. И слыша этот плач, раздающийся из Антарпура, Нанда Махарадж тоже расплакался, и на глазах всех гопов также заблестели слезы. Таким образом, вся Гокула рыдала. And all Braj was sinking in the ocean of Vatsalya Rasa. И весь Врадж утонул в океане Ватсалия Раса. Mother Yashoda was so embarrassed about what she had done that for 3 days she did not show her face in public. She stayed in the Antapur. Маме Йашоде было настолько стыдно за то, что она сделала, что в течение 3 дней она не покидала Антарпуру. So on the 3rd day, when Nanda Baba sat down to the Honor Prasadam, he felt great sympathy for her and told, "Oh Lala, go and bring your mother." And then Krishna went to Yashoda and pulling her cloth said, "Oh, Baba is calling you, come on, come on." И тогда на 3-й день, когда Нанда Баба уже уселся за стол для того, чтобы почитать просад, он сказал Кришне: "О, Лала, иди приведи свою маму." И Кришна тогда отправился к Маме Йашоде и сказал: "О, Лала, папа зовет тебя кушать." And very shyly, holding the hand of Krishna, Yashoda came to the dining room and met with Nanda Maharaj. And in this way, this domestic dispute came to an end and the family was reunited. И тогда очень смущенно, держа Кришну за руку, мама Йашода вышла из Антарпуры, вошла в столовую, и таким образом вся семья после этого 3-дневного перерыва была снова воссоединена. Inti Driksvalila Vir Ananda Kunde Swato Shanti Majanta Akyapayanta Tadiyeshu Thadeshu Bhaktajitata Guna Prema
In this way, all of Gokul was sinking in the ocean of Ananda. And by this pastime, Sri Krishna has loudly announced to the whole universe, hey yogis, hey karmis, hey jnanis, I am never controlled by you. И таким образом этой лилой, которую Кришна совершил в Раджа-Гокуле, он утопил всю эту Раджа-Гокулу, затопил ее океаном Ананды, и таким образом он провозгласил всем йоги, всем кармы, что вы никогда не сможете контролировать меня. And hey, Aishwarya Yukta Bhaktas, the devotees with Aishwarya Gyan, I am not controlled by you. Айшвария Юкта Бхакти, вы тоже не можете меня контролировать. Nayam Sukapo Bhagavan, Dehinam Gopika Sutta, Jnaninam Chattvabhutanam, Yatha Bhaktimatam Yata. Oh, Krishna cannot be attained by karmis, jnanis, yogis, and even the great devotees and eternal associates of the Lord in Vaikuntha, Dwarka and Mathura. He is only controlled by the pure love like Madhya Yashoda in Braja. Шри Кришну невозможно достичь никаким карме, гьяни, йоги, никаким Дхарка-баси, Матхура-баси, Вайкунта-баси, но только такой любовью, какую имеет мама Йашода, невозможно контролировать. Jai Jai Sri Shout, go Premanand.